Talking ne uchiel gikone to koro doho golo ng'eto e wi bura mabende karakalora koda nek mar nyadendi Monica Kimani manotim kanyo dwe mar 9 higa mar 2018 ka koro Joey Irungu kara Joseph Irungu emoyud kod ketho mar nek mar Monica Kimani karakamana chich mane ena chich machielo jafwambo Jackie Maribe to koro wethulo tok doho yango ni onge bura mora mora mabende koro tude kod nek mar Monica Kimani. Ramogi weche mathoth timore kone mopogore kineni mabende koro podi nyime kod timo nonro kaluwore kod wacha kama chiel kuma chije mabende noneke piny mar Amerika ne wuok e tesendo bila gano posore ne wuok e tesendo bila ma mudhaiga. Weche gi kachiel kod mamoko wang'ene moko weche mabende wamiyo pek e weche manyien mag ang'ichwelo. The results is that the prosecution did not adduce adequate evidence for this court to find the second accused person guilty of the offense of murder. Gikone duoko yudore wi nek mar nyadendi Monica Kimani mado yudo Joseph Irungu gi ketho mar nek mare ka nyadendi Jackie Maribe owe thuolo. We are handling it with the need required and we are focusing all our interest on that matter. Obila ng'wen mag tesendo bila mamudhaiga uchunge tich bang' achich mar nek pusore ma olal kowuok e tesendno. Indiko ni yadno to yadno nitie titike diko ni dhi ng'iewe kemis ng'ini rekod osedhiye nomiya. Wadwane yath obed osiptal. Is it that all this medicine that we are buying do not reach those places? Sirikal ma Migori timo apedha ne joma kwalo yedhe osiptende piny owacho mag kaunti no kendo achije moko osemaki. Daka chiel tok sachiel wachako weche manyien mag ang'ichwelo par ni namba mar ote machuok en 3:6 bende yudo wakanye mbui mar Facebook wantire kanyo Ramogi TV yudo wachiel kachiel YouTube Ramogi TV bende wayudore Instagram kachiel kod mbui mar X nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Wilson Ochuka. Kawachako ni Joseph Irungu mong'ere kod nying mar Joey oyud kod ketho mar nego nyadendi Monica Kimani ka jafwambo Jackie Maribe to we thuolo e buch nekno mano timore dwe mar 9 higa mar 2018. Jang'ad bura Grace Nzioka olero ni ranyisi duto nyiso ni Joseph Irungu ne otiyo kod bunde ma onego go nyadendi Monica e ode manie kar dak ma Lamuria Gardens mani Kilimani, Nairobi. May I have the first accused person stand up? En bura mose yuare doho kama en higa mar 6 nyaka ne negi nyadendi Monica Kimani tarik 19 dwe mar 9 higa mar 2018. Achije kod anyuola mekgi kachiel kod anyuola mosenindo Monica Kimani nomonde doho mar ng'eyo adiera kendo yudo ratechgi e burane. Kane ogolo ng'eto mare, jang'ad bura Grace Nzioka yango ni ranyisi duto lero ni Joseph Irungu mong'ere kod nying mar Joey emane onego Monica Kimani higni 6 mokalo. Nzioka kata kamano lero ni doho koyudo jafwambo Jackie Maribe kod ketho mora mora e burano. The first accused person is convicted on the charge. The second accused person is acquitted of the offense. Kalure kod doho, Joey ne ochiwo neno ma ok ni kare kotenore kod weche mathoth motelo ne nek mar Monica Kimani. Joey no holo bunde kowuok kuom achiel kuom joneno manyige Brian Kasaine ni nodhi nuoyo godo tiegruok mar goyo bunde gino ma doho fwenyo ni ok adiera. It is evident that he had borrowed a gun from Kasaine. He was supposed to return the gun after 2 days. He didn't. Then just before he went to the deceased house, he took the gun and went with it. Does the fact that he borrowed this gun even before the due date or the material date or the fateful night part of his plan to commit the murder? Otieno manek notimore wacho ni Joey no wuok e magawa mar Roadhouse kar sario mar otieno. Bang'e en kod janeno machielo ne gidhie kar logo mauta kama Joey no pogore kod janeno machielo e kar sario gi nus kochomo od Monica Kimani. Jennings states that they left Roadhouse with the first accused person at 8 p.m. and then went to a petrol station where the first accused person left him waiting with instructions that if the second accused person needed the vehicle, please give it to her, and took a taxi. According to Jennings, by the time they were parting with the first accused person, it was 8:30 p.m. Then we come to the evidence of Lee Owen,
who then says when he arrived in the deceased house at 9, the first accused person was there. According to Owen, he leaves the first accused in the deceased house. If this first accused person left Jennings at 8:30 and by 9 he was in the deceased house, is it possible then the entry that shows he entered at 11 o'clock was an error? Do yango ni Joey nokwalo upande mar jiran Monica ndalo ariyo motelo ne odiechiengni ka ema notiyo gode donjo od Monica. Do bende fwenyo ni Joey noting'o kandho manorwako e kind masirano kendo wang'e tok nego Monica Kimani. First accused person stole the ID of Dominic Bisera Haron 2 days before the commission of the offense. Evidence analyzed reveals that this first accused person, other than the cloth he was wearing, he carried a bag, and the house help has testified that he had a bag. That evidence of the house help has been corroborated by the evidence of Jennings, whom he joined and who was his friend. And Jennings says, yes, he had a bag, and it's in that bag that he removed a counsel. So the question is, why didn't he wear a counsel right from the time he left home? Jang'ad bura Nzioka kata kamano olero ni Jackie Maribe otonye burano kalore ni onge neno moro amora makete kama masira mar nek notimre. And so for her, the sum total of evidence adduced, either through oral or documented evidence, does not show that she was involved in the murder in any way. Maribe kata kamano itudo kod gik mamoko manotimore tok nek Monica, gima doho wacho ni ok otudore kata matin kod nek no. Joey Rungu ibiro med geng'ne tesendo bila kirito miye kum tarik 8 dwe mar adek higani. Kapod wantiere bura mar Monica Kimani ni mane jafwambo Jackie Maribe kod jonyuolne ne piwang' mar moro luoko bang' ng'eto mar doho ma oweye thuolo ewi nek mar nyadendi Monica Kimani. Maribe opuoyo doho ka olero ni adieri koro gikone ofwenyore ewi burano ma oseyuare chakre higa mar 2018. I'll just say go read John 8:32, for you shall know the truth, and the truth shall set you free. Thank you. And I want particularly to address the press. Seek to know the truth. Seek to know the truth. Don't rush to say things that you have not researched about, so that when you report, all of us feel like what has been said is worth reading. This will give us a new beginning, a beginning to trust God, even for others that have suffered as we have suffered. It has been a torturous journey. We have suffered both emotionally, financially, and everything else. But we thank God that He has come to this kind of an end. Throughout the period, her conscience has been clear, and the evidence has never at any time suggested that she was implicated. She was not at the scene. She didn't know her. She had no reason to want her dead. And in a way, we really blame the prosecution for maintaining and insisting on this case when it had no basis. Having come this far, we want to thank God for this victory. Apadha podhi nyime ne achich mar nek manyinge Kevin Kang'ethe manyo pondo kawuok e tesendo bila mamthaiga kendo lal manyaka sani pok onendache. Nyaka sani obila 4 osechungi e tich ni mar gin ema nyocha gin e tich ka jagono pondo. Tendo bila ma Nairobi olero pod gi luwo ndach achijno ma itudo gi nek mar nyadendi moro e piny mar Amerika. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao nigi mathoth. Seche medo kwanore kapok onendach Kevin Kang'ethe nyaka nyopondo kowuok e tesendo bila ma Muthaiga odhiambo mar chieng' tich adek mar jumani. Kaka achiel kuom okenge mag luwo wachno, tendo bila e kaunti ma Nairobi kotelne gi komanda Adamson Bungei oyango ni obila 4 ochunge tich bang' achijno pondo ka gine manyocha gine tich e tesendo bila no. Obila mamoko 2 manyoni e tich e thuolo no bende oloki oter kamachielo. As police, we are not leaving anything behind in that matter. We are handling it with the need required, and we are focusing all our interest on that matter. Because it is a case of interest as at now, I won't talk about that as such, but I want to assure that in due time, the results will be in. We are on it. We are on it. Jago manyinge John Ndegwa, mayangore ni en okil mar Kang'ethe, bendo bila pod ogeng'one. Obila lero ni Ndegwa oselimo achijno nyading'wen nyaka nyocha make. Kang'ethe nyocha ok ochwal e doho
kendo doho nyocho chiwo chik mar mondo migeng'ne kuom ndalo 30 ka irito gol ng'eto mar kaponi dhi duoke piny Amerka mondo donjne gi ketho kata oyo. Nonro osebedo ka dhi nyime bang' yangore ni ne oringo mobiro e pachoka kowuok e piny Amerka kamitude gi ketho mar nego nyadendi Margaret Mbitu tarik 31 mar dwe mar 10 mar higa mokalo. Nyadendi no iyango ni ne ochuo kod pala kendo maringre ojwang' e nyamburko moro e paw ndeke ma Boston Logan. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jod bura Mamadhare Anthony Oluoch ochwalo paro mar timo lokruok ne chike matayo somo mar chuno sirkal mondo yang jopuonjre masomo e skunde mang'aw e kuonde dak ma yuto mar ji ni piny kik we oko mar lai mar somo. Oyango ni nitie skunde moko ma ok yudre kidieny mar skunde mag sirkal kata mag ji giwegi, kata skunde go yudore kuonde dak kaka Kibra, Madhare, Mkuru, Obunga, Nyamasaria kod mamoko. Kaka jafamo mar Okristo Wino lero, skunde go gin ma ochak gi riwruoge, grube, kanisni e kind mamoko. Kao loso e nyim komiti mar od bura mochung'ne loso budget, jaod bura Mamadhare Anthony Oluoch lieko ni mohewo jopuonjre milion 2 modak e kuonde dak mayuto jopiny ni e piny masomo e skunde ma wethweth otuon ratiro mar somo gi piny owacho. Close to about 2.something million children who the government neither provides for in terms of capitation, planning for infrastructure, allocation of teachers, continuous learning and improvement, and generally access, equity and equalization that is extended to everybody in this country. Kaluwore gi Anthony Oluoch, magi gin jopuonjre masomo e skunde manie rang'eng ma wethweth ma ok oyang kaka skunde mag sirkal kata ji giwegi. Chik moketni wacho ni jok ma wanyalo keto ei budget mwa budget negi gin mana nyithindo madhi e public schools. To an gi nyithindo 56,000 ma because ok ginyal dhi e public schools infrastructure no onge. To skunde magi dhiye ma parents ginyalo tero gie manitiere gin informal. En sikul ma en mabati to Jumapil en kanisa. Oluoch lero ni magi skunde mayudore e kuonde dak ka Kibra, Madhare, Mkuru kod bombe kaka Mombasa, Nakuru, Kisumu kod Kitale e kind mamoko. To nitiere nyithindo manitiere Obunga, Manyata, Nyawita, Madhare, Mukuru, gintiere Mombasa kucho, gintiere Likoni, gintiere Kitale. Gin nyithindo mok dhie public schools, tok gidhie private schools. Gidhie informal learning structures. Midhiero maduong' ma jopuonjre gi kalo en lai mar somo koyango gi gionge kod namba moyiedhi mar jopuonjre mar NEMIS, ok giyud kony mar omenda ma sirkal miyo jopuonjre kendo jopuonj magi ok opwodh kod duol mar TSC. Osuru kata pesa miketo mar budget oketne gik mokariyo ni either in a public ka in a private. Sirkal nokelo gimoro miluongo ni compulsory free primary education casto gi 100% transition. Nyithinda 56,000 to gi countrywide magichopo 1.8-2.3 million. Jogi sirkal chal ka gima wacho ni gi onge, ok gi exist nikech ok gi budget negi, ok gi migi capitation, teachers mag TSC ok migi, matiende no wegi kigin mondo gitimre kaka gidwaro. Mano en gima ok nyal timore keche i katiba 2010 ne wawacho ni nyaka bede equity, non-discrimination to gi equality. Kaluwore gi paro ma ichwalo kod Anthony Oluoch, mana kaka katiba ochuogo lemo moyiedhi mag telo ne joma mine, jogo modak kod ng'ol, kaachiel gi ogendni manok, sirkal onego nyuand jopuonjre mawuok e kuonde dak mongohore masomo e skunde ma wethweth e kidieny makamano kendo miyo gi kony mar omenda. Akwayo jo komiti mar mondo mi ging'iyane mondo gielane interpretation kata definition mar basic education. Ni basic education ni en ng'a. Akwayo ni mondo obed public schools, private schools ka bede, to bende gikete informal schools as an affirmative action measure. Kaluwore gi chike matayo somo mar 2003, nitiere kidienje 2 mag skunde mag sirkal kod skunde mag ji giwegi, gino maketo tenge skunde ma ok yudore e kidienje 2 go. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
E weche mamoko mag somo en sirikal ka okale migawo mar somo chano ndiko kwan jopuonj manyien maromo 20,000 e pacho ka kaka achiel kuom yore mag tieko nok mag jopuonj ma okwako thoth skunde thurka. Jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang yango ni jopuonj manyien maromo 20,000 go idhi ndiki ka ochopo dwe mar 7 higani. Kipsang oloso kane olimo gwenge mag Rangwe ka otene gi jagoro mongirore migawo mar arita mano Laktar Raymond Omolo ma bende ne nie skund primar ma Rangi. Asking the principal very collegially with understand the challenge the principal has said about having 50% of the teachers being teachers hired by the board. I want to give you the confidence and to give you the assurance. Government will continue to make sure that we facilitate you to learn well. In July, government will recruit another 20,000 teachers so that it goes a long way in trying to make sure that we have enough teachers in our schools. But once again, congratulations for attaining 100% transition. Kwa mambo ya computers, we have had you. And together with Raymond, we shall go and engage with our colleague in the Ministry of ICT so that we can be able to bring 50 computers. Jalup Jatend Kenya Rigathi Gachagua olando ni gidaro obila kod apisas madito mag obila ma Kirinyaga kaluwore gi midhiero mar kong'o mar kwiri manyocha okelo tho mar ji 13 e gweng' ma Kangai. Jalup Commissioner ma Mwea West Commander mar obila ma gwengego kod OCS mar tesend obila ma Kangai gin ema okuom apisas ma ogol kono. Ka oloso e gweng' ma Kutus Kirinyaga, Gachagua kone lwenje kedo gi kong'o ma ok opuodhi biro dhi nyime. Kendo jogo manigi ketho nyaka kawnegi okang' mager mar chik. Gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru bende oseyo obila kuom keto nyau e tijgi kendo miyo masira makamano timre. Hapo polisi walikuweko, administration ilikuweko. Hata kabla tufike kotini, hiyo watu wetu walikuwa wapi? Na tunafungua inquiry, wachunguzwe wale ambaye walisababisha vifo za watu wetu, for failing to act watachukuliwa hatua. In Mwea sub-county, the deputy county commissioner, the sub-county commander, the sub-county AP commander, and the men in charge of DCI, we are withdrawing them and they are going back to Nairobi. And tomorrow we shall have new county commissioner, new police commander katika Kirinyaga. Jakom komiti od bura mochung'ne loso budget Ndidi Nyoro golo siem ni komiti no biro mana keto pok mar omenda ne chenro madhi keto omenda e ofuk jopiny. Ka oloso kod jofwamb weche bang' tieko romo mar ndalo ariyo mar winjo kwayo mag timo lokruok ne paro mag chik mopogore opogore, Nyoro wacho ni komiti mare timo duto madwarore mar neno ni giketo pesa e ofuk jopiny mathoth kokalo e chenro mag sirikal kaachiel gi bero ochumi. If you look at our allocation of money, we have put in the most significant amount to education, which is more or less redistribution because education touches everyone. We have also input a lot of money into agriculture because in terms of our economy, agriculture plays a very critical role. Critical in that majority of Kenyans are engaged in the agricultural value chain. We do this specifically because we want the monies that we are allocating also delivers equality, but also encompasses as many Kenyans as possible. Sisi kama kamati ya bajeti tutahakikisha ya kwamba tumeweka pesa katika zile sekta ambazo mwananchi wa kawaida anaweza kumanufaika ama anaweza kupata pesa katika mfuko wake. Ramogi mano bende matero wa yoyo wa mokwongo e chenro mar weche manyien mag ang'echwelo mano saa 1:18 Ramogi TV an Pastor Omondi otiche mar gemo nyenyore Mosna Jaodama Hero Sara Tieno mano nyaseme gi Archbishop Odhiambo Gura gi Samuel Atongo gi Bishop Amongi gi Olo Oyanda. Erokamano Ramogi TV aneno TV makare kantiere Kisumo Mambo Leo Kaeri Nancy Okech. Erokamano Nancy. Ramogi ma Peter Olo kantiere Yimbo amor kaneno weche manyien mag ang'echwelo. Nyako Ramogi wakaw yoyo machuok waduogi weche mathoth.
Uone vile hii ekonomi imetufinya. Ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Toka nje. Toka nje. Indwarika. Inade. Akonyi nade. Ne ineno okwabiro kani mondo ikonywa. Wabiro ni mondo inyiswa na kuba table ni. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni ndi ma okinyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Machiegni kendo ten migao mar thieth dhi nyime kod kedo kod kuo mar yedhe masani kwa osiptende mag piny owacho e kaunti ma Migori. Kaka jafwambo marwa ma Migori George Malero, achije moko osemaki e pedhano mar manyo jogo maluchore gi yedhe ma owinjore tigo gi jotuo e osiptende mag sirikal. Nok mar yedhe utego mag thieth e kaunti ma Migori ok en gino wendo kuom higni 10 mokalo. Oganda osebedo ka ywak ni seche moko yedhe ok yudre e kuondego mag thieth. Seyo seber ka iketo kuom piny owacho mar kaunti ma Migori kuom rem e nyiewo yedhe moromo. Moko shortage moko bedo matin to wagombo maber ni yath kik bed maonge osiptal. Yes, ok wagombo winjo ni kwadhi osiptal tiyudo ni yath onge. Wadwa ni yath obed osiptal. Ma japiny kowuok no dhi osiptal to kone ni wuogi dhi ng'iewo yath e chemist. Wadwa ni wayud yath osiptal. Indiko ni yadhno to yadhno nitie. Tete kedi kone ni ng'iewe kemes. Ng'ini rekod osedhiye no mi yath. Mago wachek wadani jomotimo ne kamago ibiro tigonwa simu immediately. Kech kaka isetiyo to igedhi kucho to yeto yath mano ng'iewo monego chaji ka 200 inidhi goni kucho 300 kata 350. Kata kamano ten kaunti ma Migori bende osebedo ka keto seyo kuom kuom jochiw thieth magiwacho ni koro kwalo yedh jotuo. Gavana ma Migori Chila Yako e kinde manoyawo masin ma ong'ere kaka molecular DNA machine jumbe 2 mokalo e osiptal maduong' ma Migori level 4 ne ochiwo siem ne jogo eko makoro kwalo yedhe. Wananchi kule bado wanalia kwamba madawa zinapotea. I want all of us to get a response to it. Is it that all this medicine that we are buying do not reach those places, or what is the challenge? So I know that when we look at our budget, we buy some medicine. We may not be well resourced to buy all of them, but are we doing as badly as was claimed in some place that there was no aspirin? Can't we afford it? Tok siemni ten migao mathieth kaunti ma Migori wacho ni gisebedo ka gitimo pedha kendo nyaka sani gisemako ji 2 ma itudo kod kuo mag yedhe. Ikwale hospital mano ok anyal kwer
To kata mana casuals miwacho gi moko be nyicha tiyo kwalo yath. Ma kata referral ka noyudo ka yath ka wheelbarrow oket yath piny to wes oket malo. Mano osemako moriemb ji ariyo. To magi manifestos manowacho ni yath nyaka bed osiptende. To jopiny kik ywagi nikech onge kaka inyal kawo yath ni dhi tero osiptal kas yudo ni jok moko achiel ariyo adek okawo yath. E okang' mar tieko kuo mag yedhe kaunti ma Migori, migawo mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni koro gisebiro kod lony manyasani ma gidhi tiyo godo e geng'o kuoge. Gima waroll out system ma monitor kaka yath tiyo e osiptal. Wasechake gi Rongo, ni to watem wadhi gi chief, gitemo ka gi sabotage the system. Kech ing'eni dhano moseng'iyo gi kuo mondo igole kuo tek dichiel. Oganda e kaunti ma Migori osebedo ka seyo piny owacho mar kaunti ma Migori kuom rem keto okenge mowinjore e kedo kod kuo mag yedhe. E higa mar 2015, jochiw thieth 3 mane tiyo e osiptal maduong' mar Migori level 4 ne ochwal e doho kane itenogi kod kuo mag yedhe kod sireny ma nengogi romo Sh400. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano Jo Juma kuom lipodno. Ka wadhi nyime ni oyangore ni opande ma kwan gi romo 683,814 odiyo apise mag sirikal ka weggi pok owuok oko mar kawogi. Migawo mar arita kwe ochiwo milome mar paro ne Jo-Kenya ni okawo opande maggi ka opandego. E gwenge mag Nyanza oyangore ni opande 16,434 odiyo e apise sirikal Kisumu ka Homa Bay opande 9,052 pok weggi okawo. Apise sirikal ma Migori odiwo gi opande 4,801 ka opande 4,598 odiwo apise mag Siaya. Kisii pok okawe opande 7,377 ka Nyamira odiwo gi opande 2,015. Counties mamoko bende ni kod kwan mag opande mathoth ma jopiny pok okawo. Ka ranyisi Nairobi ma opande ma pok okawo ohewo 34,000. Mombasa pok ome opande ma ok tin ne 10,000. Liet pod medore e tong' mar Transmara South kod Kuria e kinde ma lweny pod ojimbore e alworano ma oseweyo jopiny kod hinyruok. Jotelo mawuok e riwruok makelo kanyakla jolony e alwora ma Kuria koro kwayo tend migawo mar arita mondo odonjre e wachno kendo jiw kwe. Lwenyno osebedo kadhi nyime kuom dweche sani e gweng' man e tong' kod gima duong' ma ilaro en tong' kod kuo mag jamni e kind jodak e gwengego. Jogo mane oyudo hinyruok osebedo ka yudo thieth e osiptal mar Migori County Referral Hospital ka moko ma asere pod omoko e dendgi oter kuonde mamoko mondo giyud resruok. Cooper wishes to state the following. That none of the members of the two communities, both the Kuria and the Kipsigis, living along the said area, Angata Baragoi, Gwitembe area, deserve to brutally die or lose property. That 60 years post-independence, in this modern Kenya, it baffles why and how Kenyans will attack their fellow Kenyans using light arms and crude weapons in the pretext of either robbing their neighbors of their livestock or provocatively harvesting farm produce of their fellow neighbors on farms that they did not sow or plant. Ile shida ambayo imekuwa umeona katika vyombo vya habari na ukienda katika kwa ground utaona kwamba kuna shida kubwa. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kutoa mwito katika serikali yetu ya KK kuhakikisha kwamba usalama kupitia kwa County Commissioner wa Narok na pia County Commissioner wa Migori kwamba hakikisha usalama wa mwananchi uwepo. Hivi vita vya Gwitembe vimekaa licha kwamba tuko na national government, tuko na serikali, tuko na maaskari. Kama haviwezi walete maaskari wapige kambi pale, watu wetu wasiumie. Board machung' nderni mapacho kamano Kenya Roads Board omedo bajede mar kongo nderni hiko omenda gi shillings milion 9.6 kendo chwalo bajedno malo nyaka shillings bilion 38.8
kowuok e silings bilion 29.2. Bodno yango ni medo budget no dhi konyo e kongo derni kasani girango neno ni gikongo derni ma koriw duto to borne romo kilomita 55,799. Mano ma en atamalo 54 mar derni mowinjore kongi. E budget no bad migawo marango derni madongo Kenya National Highways Authority oyudo ma oktin ne silings bilion 16.5 ka kera oketne bilion 16.4. Kura oketne silings bilion 5.4 ka KWS oketne silings milion 363.3 mar kongo derni manie kuonde neno le mag bunge. Meli matingo jopuonjre mag balariany midendo ni MV World Odizi ne ogo e wath ma Mombasa kod jopuonjre 500 machano timo limbe kuonde mopogore pacho ka. Melino mabende idendo ni balariany maleo e wi pi kata floating university biro kawo thuolo mar ndalo 6 Mombasa gino ma jogo manie sekta mar limbe koni biro jiwo sekta no e yor ohala. Jojaoko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Kinene gi chien to en mana meli mating'o welo. Kata kamano, ma en balariany maleo e wi pi kendo en kod classes kaachiel kod jopuonj 89 matiego jopuonjre 500. Kae ne ogoye wath ma Mombasa kuma jopuonjre chano timo limbe ka gisomo weche mopogore e pacho ka motenore gi lony magitiegore. The World Odyssey is a special cruise ship because she's the biggest floating university of the world, actually, and we have more than 20 nations of students from all over the world with us here on this very unique program. And the main idea is that we bring the students around the world to explore different countries. And the way the program functions is we are at sea between 100 and 105 days, depending on which semester. The students are in classes 50% of those days. The cruise ship has been converted to a college campus, and there are classrooms on the ship, and that's where our students take programs, take classes. For the other 50% of the voyage, they are in country. And Semester at Sea is very proud to say that Kenya is our first port of call in the continent of Africa. Mor margi ne onyiedhore ayanga to chutho ne jopuonjre mane ochopo e pacho ka e thuolo mokwongo. Kae ne gilero moko kuom kuonde magichano time limbe. And I am so excited for Kenya. I've only heard great things. I'm excited to meet the people, eat that food, see who has the best jollof rice. I'm going on a safari, and so I'm excited about that. I'm going to do some snorkeling, and I'm just excited to be here. I'm very excited just to meet new people, see new things, just see what the culture and the people of Kenya are like in general. Everyone seems amazing so far. We've been have the greatest welcome ever. I'm so excited. 4-day safari, which I'm very excited for. Never done a safari or anything like that in my life. Jogo manie sekta mar limbe koni ma en okang' maduong' ma sekta no osegoyo higani ka geno margi en ni biro mar welogo dhi goyo jekweche mag ohala. We are excited as a tourism board to be receiving Miss Odyssey for the third time, and not just because she's here for the third time, but because that is a big statement in terms of just endorsing Mombasa as a favorite port of call. We are only in February and we are already experiencing a 50% growth. We are slightly over 6,000 now, including the last two that we have received in January and this month. So a big addition in terms of even injecting money into the economy. We have done what it takes to welcome these cruise vessels, and we'll be happy for them to stay longer. Gichano tiyo kanyakla gi mbalariany mar Technical University of Mombasa kaachiel kod Kenyatta University bade ma Mombasa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Manen midusa e kambi mar All Media Services Charles Midhamo oiki kawuono e kaburini malang'ata e bore Nairobi. Nyasi marik mare ne oyuore gi jotije wetene, anyuola, wede kod osiepe. Midhamo ne owito ngimane masira mar apaya juma mokalo. Midhamo osetiyo e kambi mar All Media Services kaka midusa kuom higni 25 nyaka thone. Jotije wetene kotene kod director e weche mag lony manyasani kod radio e kambi mar All Media Fred Afune ne otimo neno ka gipuoyo tich ma Midhamo ne otimo mar jiwo dongruok mar kambi mar All Media kod ne oganda.
I miss watching late-night movies with you. Dear Dad, I remember the days you have been with us. We talked English and joked. The day you taught me about prime numbers, and now I'm the best in math and one of the top 5 students in grade 7. I will miss you. He was very consistent in keeping time. Charles had all the solutions to any technical problem ungempelekea. Tukiwa na challenge, he is the one who used to help us. In fact, we're wondering where and how we are going to do it, but because of what he has done, we trust that God will help us to be able to go forward. Beyond his professional excellence, Mithamo was a person of great character and warmth, as I've just witnessed with the tributes from the family. Thank you, everyone, for being here to honor a truly exceptional person whose life's work and friendship have left an indelible mark on all of us. The family, please accept our deepest sympathies from the chairman, Dr. S.K. Macharia, the vice chair, Mrs. Gadoni Macharia, our managing director, Washira Waruru, the directors, and all the staff of Royal Media Services. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Toka inje. Toka inje. Indwarika. Inade? Akonyi nade? Ne ineno okwabiro kanimo ndikonywa. Wabiro ni mondi nyiswa na ikuba table ni. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kontanyo no koni. Owinjore kendo desore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chwengira kod nyathini ang'ara chu. Hera. Lokri. Yawa nyathito na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mana Ramogi TV. Golo mar rumba siko kinde duto. Merci. Secherio amirumba mokwe tango kodi mbaka bende. Pakikuwa eno emakelo niye. Diedero. Yesu Kangeso, Saparo Diambo, mana Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia.
Kimondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni weche mag tuke. Klab mar Gor Mahia biro keto tenge tukgi mane ologi gi klab mar Police ka gibiro rwako klab mar Ulinzi Stars e tuke adhula lig maduong' e pacho kae alap ma Machakos odiochieng' makeny. Kogalo ma pod omako thuolo mokwongo nologi klab mar Police gode 3-1. Kata kamano klab no mitayo gi Jonathan McKinstry nigi geno ni gibiro dhi nyime gi duoko maber e lig. E tuke mamoko ma ibiro bagi odiochieng' makeny, Posta Rangers biro rakore gi klab mar Police FC ka Bandari biro rwako klab mar Nairobi City Stars e alap ma Bandari. FC Leopards biro rakore gi Murang'a Seal e achiel kuom tuke mapek chieng' Jumapil. Tilo mar adek mar bero alap ma kaunti ma Kwale mayudore kar chung' od bura ma Matugo biro chakore bang' gavana ma kaunti no Fatuma Achani chako chenro ma kamano. Tilo mar adek no oting'o gedo mar kuonde ma johera mag adhula maromo 1,000 biro bedie. Tilo mokwongo gi mar ariyo, kaunti no gero kuonde bet ariyo mating'o ji 3,000 kaachiel gi kuonde ma jotugo loke lewni. Klab mar Bandari osenyiso dwaro margi mar bago tuke adhula mar lig maduong' e alabno. wa facility hii. Naulize nini watu wa Timbagolini? Sasa hii itakuwa ni awamu, tukimaliza hii itakuwa ni awamu ambayo tumekamilisha, kiwanja kitakuwa kiko sawa. Lakini bado hii ardhi yetu tuko nayo nafasi pale chini. Ile nafasi ambayo itakuwa upande ule, tunataka pia kutengeneza swimming pool hapa. Kwa hivyo bado tutaendelea ile michezo yetu iwe yote inaweza kufanyika ndani ya Kwale hii. Vile imejengwa, ukitembea Kenya hii utaona stadium kama hii, na hii standard yake ikikamilika itakuwa ni FIFA standard ile ambao watu wote kutoka Kenya wanaweza kuja kuchezea. Ramogi mano bende makelo wegi kumar weche manyien magangi chwelo no ka otomo kae Facebook page marwan en Bernardo Dhiambo wacho neno maber. Nyakwaro Molo Sine wacho ni oneno wakuok Masai Mara University
ka owacho ni Maribe koro nego chul maber. Erokamano nyakwaro Molo. James Asembo kawuono yie gi Gashagwa kong'orano ji malit to chife gi polise pod kawe mana soya. Asembo from Kabobo Masara, Migori County. Erokamano Nyango Alfred wacho ni neno waka intiere e boma Mathika Okoth Nyobar wacho ni ka en lo ka oneno wa omoso wa kecho mbewa ni oket mana Ramogi. Erokamano nyakwaro Molo Senior somo e wipi ber manade. Nyakwaro Gigo Francis wacho ni oneno wa Asembo Kandaria. Jekoni Oyugi neno Ramogi TV kaka pile ka intiere Embakasi Aviation Nairobi. Rafiki nyakwaro Pondo neno Ramogi TV kod Oscar nyakwaro Rigi wakili Midiwo kod Victor Olweny. Dira Nyarasembo neno wako wuok Thogoto Kiambu. Jalamo Japolo neno Ramogi TV kod ja kanisa wa Karawacho jo kanisa gi Africa Rome Salaba Church Ligala Kabiero. Jalango Tieno neno Ramogi kowuok Wichlum ka Asuzna Victor kod Violet Atieno on gineno waka gintire Nairobi. Gilbert Gwea Ayudi Makare Changamwe Mombasa. Nyakwaro Ramogi Sachiel gi dakika 45 akwani mondo mi wawe chenro nigi kanyo warom kendo e weche manyien mag oimore. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Ochuka.